Hello, dear students. Welcome to this new week. In this group, this is group number 3. We are organized the learning guide for the third week. In this group, we have been working with teacher Nelson, teacher Olga, teacher Julissa, and me, Sonia. Our proposal is organize the activities and give an explanation, explain clearly everything. First I'm going to do in English, then I'm going to do in Spanish, in order that you understand clearly all the topics. Okay, pay attention to this information. You have to send the final activity on July 3rd. This month is June. Next month is July. Remember, it's Friday 3rd. For this time, you have to use the virtual classroom to send all your activities. Here is the link from our school, Jorge Eliezer Gaitán. You can see here. And if you have questions, according to your teachers, it is physics, Nelson Sanchez, English, Olga or Sonia, technology, Magda Julissa. Okay, the main topic for this second period in all the subjects is COVID-19. Is the main topic, you know, that is the most important. This is our guide. First, please watch a video. This is the link for the video. The name is coronavirus or the COVID-19. After you watch the video, please, in this link, think. You have to answer some questions. After that, go to platform, from school platform, and in the option forum, you can find a question. The question is this: the COVID-19 virus has had a profound effect on the world. What effect has it had in your area of the world, and what kind of protective mechanisms have been put in place to stop the spread of the virus? Well, you have to think about it and please participate in the forum. How can you participate? Write it. More or less 40 words. You can give your opinion about that question. You have to continue, reflect. Here we put a reading in PDF. This is the address to read the reading. Please read completely. You can find information about how can we protect from COVID-19 in our school. Pay attention to that. Some tips, because it's possible that then we have to go to school, teacher and student to continue working as normal, and it's important as reading. Well, following with our activities, learn vocabulary. You can find here words from physics, from technology, and for English. 20 words. Number 1, pandemic, disease, virus, fever, coughing, sneezing, to touch, to prevent, to supply, to spread, transmission, disinfectants, hands, soap, water, mechanics, fluids, pressure, hydrostatic, density. Please practice this vocabulary, because at the end you need all these words and more words. Well, the next part is related to physics, so teacher Nelson is going to explain
what do you have to do? There is a reflection, there is video, another video, and you have to participate in a forum too. Okay, Teacher Nelson is going to talk about it. Technological design. Well, Teacher Julissa suggests a reading. This is the link, a video. This is the link, and she's going to have a virtual meeting with you on June, this month, June 26th at 7 a.m. If you have questions, you can ask Teacher Julissa about these videos or readings. At the end, we are going to suggest entertainment activities in English. They are really interesting. The first activity is recommended by Ministry of Education. The name is Be the One Challenge. It's a game. The idea here is that you practice English and enjoy. So you have to download the app on your cell phone and game. All your free time, you practice your English. Second link is British Council. Remember that you have to prepare for this test. So please, as you can do it, please practice. This is an interesting link for teenagers. Please go to the link and study English. Final product or activity. What do you have to do? Make a design. You can do it in Word, PDF, PowerPoint, or drawing on a sheet. If you don't have internet, you don't have anything, you have a paper, please do it. Or the hand washing system to use at home. Remember, we are working about COVID-19. You have to design a hand washing system to use at home with the use of technological tools adjusted to your context and supporting a writing description your design in English. In a paragraph from 240 to 150 maximum words. Finally, upload the evaluation activity to your teacher. That is all that you have to do. And here, this is a rubric to know what aspects your teacher are going to take into account. Interaction in English. So, for example, if you want a high score, you have to write a description with coherence and cohesion. Use connector, grammar, vocabulary. Remember, 240 or 250 words. Explaining what is your product. Teacher Nelson is going to pay attention to this part, and Teacher Julissa is going to pay attention to this part. Then there is a self-assessment. You can do it here. Okay. He said that is important to explain in Spanish too. I'm going to explain that fast. Lo que tienen que hacer, niños, es un producto, es las lecturas y todo lo que vamos a trabajar tiene que ver con el coronavirus. Aquí hay una introducción explicando el por qué nos hemos puesto de acuerdo para trabajar con esa temática. Nos hemos unido por grupos de áreas. Entonces, en este eje corresponde a los profesores de física, tecnología e inglés de 11 trabajar. Iniciamos con el video que les envío explicando lo que van a hacer. Van a ver el video, van a realizar una dirección para responder unas preguntas, reflexionar un poco acerca de eso, van a entrar al foro de discusión, todo esto utilizando la plataforma del colegio.
responden esa pregunta, un promedio de 40 palabras, para que opinen lo que piensan. Luego, para seguir reflexionando acerca de la temática, colocamos en un PDF una información de la Organización de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, de cómo manejar el COVID, cómo prevenirlo en los colegios. Muy seguramente en poco tiempo nos volveremos a ver, entonces tenemos que estar muy bien preparados para convivir con el COVID. Luego aparecen las palabritas sugeridas por los profes. Ahí están 20 palabritas que vamos a necesitar, pero más adelante va a venir el profesor Nelson y les cuenta también qué es lo que van a hacer, qué ayudas les ofrece, y van a participar también en un foro. La profesora Yulisa también hace sus recomendaciones, a dónde van a consultar. Bueno, las cuento para ver el video, pero también los va a visitar o se va a encontrar con ustedes virtualmente. Aquí está la fecha, que es el 26 de junio a las 7 de la mañana, para escucharlos y orientarles mejor el trabajo. Si tienen alguna duda, ustedes al final tienen que presentar un diseño de un lavado de manos que contribuya a mitigar la pandemia y que pueda ser eventualmente construido para el entorno en que vivimos. Aquí les colocamos dos excelentes links para que practique, mejore, aprenda inglés. El primero está sugerido por el Ministerio de Educación para todos los niños del país de sexto a 11. Por favor, no se lo pierda, porque esto ya los demás niños están utilizando este app, los tienen en sus celulares y están jugando a la vez que están disfrutando y aprendiendo inglés. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, una página del consulado británico es especialmente para jóvenes, muchachos. Aquí usted puede estudiar gramática, puede escuchar, trabajar su listening, bueno, todo lo que quiera, y sabemos la responsabilidad que tenemos con las pruebas de estado y pues con su conocimiento para la vida. Entonces, por favor, no duden en hacerlo. Aquí les explico nuevamente entonces lo que tienen que hacer como producto final. Dice que es el diseño de un sistema de lavado de manos, debe entregarlo en cualquiera de las opciones que se les explica, que deben incluir, tienen que explicarlo en español, pero también tienen que explicarlo en inglés de 240 a 250 palabras, y en español dice que entonces por lo menos una cuartilla, dicen los profes. Diseño presentado en plano de perspectivas con medidas y unidades de medida. Esto es lo que les enseñó la profesora en tecnología. Van a tener en cuenta esos materiales de construcción propuestos. Bueno, ahí dice que puede ser por medio virtual, y en los casos excepcionales, pues ahí está la otra opción, porque entendemos esas situaciones. ¿Cómo va a ser la evaluación? Sencillo, la leen. Los de inglés vamos a tener en cuenta, los de física y los de tecnología, aquí está para cada uno. Si usted quiere sacarse una nota entre 1 y 3.2, pues mire, lo que tiene que hacer, sencillito, no se ponga a esforzarse tanto, que un 2.5, un 3, cualquier notica de esas es fácil de alcanzar, pero si quiere una nota de desempeño superior, un poco de más esfuerzo, porque son capaces de hacer cosas buenas, y ahí está entonces lo que tienen que presentar. Les pedimos, eso sí, muchachos, lean detenidamente, analicen, no queremos cosas a la carrera. Esto es imagínense que son 3 áreas, entonces ustedes no pueden salir con cualquier cosa. Es lo mismo para las 3 áreas. Mucho esfuerzo, mucha dedicación, nos veremos pronto.